So today we'll be talking about this particular protein modeling. Okay. So Okay. yesterday in the last class, what happened is that we discussed that particular SPDF. We had that particular issue that you can actually select the molecule to see the distance and all. So today we're going to go and discuss from the start of that particular session. Of course, okay. So how do you model the protein and how come the protein comes and what general techniques and all. Okay. So okay. So generally, this particular protein modeling and everything that actually falls under the structural proteomics part. Before I dive into the structural proteomics part, I'm simply going to give you a general idea about the proteomics. What is proteomics? So do you have any idea about proteomics? Not inside. Okay. So can you tell me what is proteomics? What does the name suggest? Genomics, proteomics, which is a software that containing protein document, protein data. Yes, not generally a software. The proteomics is actually the study of the entire proteome of a system. Now, whenever I say entire proteome, it means that all the proteins that is present in that particular system. And with respect to system can stand for a cell, it can stand for a particular tissue, it can stand for a particular organism. Okay, everything, all these Okay. things, if you study the entire protein content of a particular cell or tissue or an organism, that is actually Hmm. proteomics, that particular study. Now, Hmm. obviously the question next come is that why should we study proteomics? Why not a single protein? Because generally it is seen that we work with a single protein. If it might be a anti-cancer protein, that particular protein might have some role in some other uh, in the organ, inside the body. It might have different roles. Okay, and different proteins have different roles. So why are we studying about the every protein, not about a single protein? It is because, see, in our body, what happens, the brain is actually whatever the brain tells us we do. The same thing in the cell, the DNA acts as the brain. Okay, the DNA simply sends the signal, and proteins are actually the workers or the workforce who does what the brain signals. Now, whenever you fall ill, or whenever there's a slight change in the physical atmosphere, whatever it might be that you are falling ill, it might be due to stress, everything that happens, then what happens that the proteins of the workers, they actually work. Okay, and suppose you are ill, it's not that you are ill due to a single protein. You are ill because there are multiple proteins at play. Suppose let's take the example of VGF pathway. VGF, what is VGF pathway? VGF pathway is actually the pathway which leads to the angiogenesis, that means secretion and synthesis of these blood vessels. Okay, so the VGF is the Hmm. main player in that particular domain. It controls the entire angiogenesis pathway, but it does not mean that only VGF is responsible, because VGF crosstalks with a lot of different other proteins. For example, in the c-Myc VGF axis, what we have, the c-Myc is one of the protein. The c-Myc acts as a transcription factor for VGF. Whereas, so c-Myc expression happens and the c-Myc goes and binds to the promoter of VGF, and it controls the expression of VGF. Now the the VGF protein, it in turn acts as the transcription factor for E2F1 gene. Again, the E2F1 protein is acts as a transcription factor for BCL2 gene. So this entire sequence, if I simply have an inhibitor, if I simply target, suppose I have developed an inhibitor against c-Myc protein or c-Myc gene. So if I simply halt the synthesis or expression of c-Myc gene, then what happens? There is not enough c-Myc protein. So if there is not enough c-Myc protein, the c-Myc protein is not going to modulate the transcription of VGF. And if you don't have enough VGF, obviously the E2F1 protein is not there. And if you don't have E2F1, obviously the BCL2 protein is not there. So you see, though I have targeted only a single gene or a single protein, multiple proteins are getting affected. So this is the reason that researcher, rather than reading or studying about a single protein, they are now shifting their focus to study all the proteins in the entire system, because every protein crosstalks with one another. Every protein crosstalks with one another. There are several pathways that are known to us, but there are also several other pathways that are unknown to us. Okay, and we don't know which pathway is interlinked to which pathway via which mechanism and all.
And so this is why people actually studies proteomics. Is this part clear? ওকে Okay. স্যার একবার একটু বাংলায় বলবেন আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধরো তোমার শরীর খারাপ হলো, ঠিক আছে, বা ধরো তুমি বাড়িতে আছো, তো বাড়িতে জেনারেলি কি হয়, যখনই থাকি আমরা তো একটা ফ্যামিলি নিয়ে থাকি, তা একটা কেউ যদি অ্যাফেক্টেড হয়, ধরো কারোর বাড়িতে ধরো মায়ের শরীর খারাপ হয়ে গেল, কি বাবার শরীর খারাপ হলো, কি কারোর দাদা বা ভাইয়ের বোনের শরীর খারাপ হলো, একজনের শরীর খারাপ হলেও কিন্তু সবাইকেই সেটা এফেক্ট করে, রাইট? বিকজ সবাই আমরা একে অপরের সাথে কানেক্টেড। আমার এমন তো হয় না যে আচ্ছা মায়ের শরীর খারাপ, মা পড়ে আছে, আমরা বাকিরা যে যার মতো কাজ করছি, এটা কিন্তু হয় না। এরকম বডিতেও তাই, আমাদের যত রকম প্রোটিন আছে সবকটা প্রোটিন কিন্তু একে অপরের সাথে কানেক্টেড। ওকে, জেনারেল যেরকম পাথওয়েতে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে সিমিক একটা প্রোটিন যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি ভিজিএফ প্রোটিনের ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, আবার ভিজিএফ হচ্ছে একটা প্রোটিন যেটা হচ্ছে আবার E2F1 এর ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। E2F1 in turn acts as a transcription factor for BCL2. So every protein is connected. So আমি যদি সিম্পলি প্রথমেই যদি সিমিককে টার্গেট করে আমি ইনহিবিট করি, তাহলে আমি কি পাচ্ছি, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমার পরপর বাদ বাকি প্রত্যেকটা প্রোটিনও অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, তাদেরও আমি সিনথেসিস কিছু পাচ্ছি না। ক্লিয়ার? কেন পাচ্ছি না? বিকজ অবভিয়াসলি বিকজ আমি সিমিককে আমি টার্গেট করেছি সিমিককে, কিন্তু আমি ইন্টার্ন দেখতে পাচ্ছি যে আমার বডিতে বিজিএফ, E2F1, BCL2 এই সব কটা প্রোটিনের ডিপ্লিশন হচ্ছে, বিকজ দে আর কানেক্টেড। এই কারণেই রিসার্চাররা যে কোনো একটা প্রোটিনের পিছনে না দৌড়ে ওরা চাইছে যে এন্টায়ার পুরো সিস্টেমে আমার কিভাবে এফেক্ট হচ্ছে সেইটা দেখার জন্য প্রোটিওমিক্সটা এসছে। বিকজ যাই করো না কেন, ওখান থেকেই প্রোটিন চিপ, তাই তো? হ্যাঁ, ওখান থেকেই প্রোটিন চিপ যেটা হয়, প্রোটিন চিপ। হ্যাঁ, প্রোটিন চিপটা তো নর্মাল অনেক লোকে ইউজ করে, হ্যাঁ প্রোটিওমিক্সও ইউজ করে, ওটা সব দিকে ইউজ করে। ওকে, প্রোটিওমিক্স ফিল্ডে এসছে এই কারণে যে একটা সিঙ্গেল প্রোটিনকে স্টাডি না করে যাতে আমরা মাল্টিপল প্রোটিনকে স্টাডি করতে পারি, বিকজ এভরি প্রোটিন ইজ কানেক্টেড। আমার একটা প্রোটিনের এফেক্ট হচ্ছে মানে এই নয় যে আমার বাদ বাকি প্রোটিনগুলো কি নন এফেক্টেড। ওকে, বাট একটা প্রবলেম, সমস্যাটা হচ্ছে এবার যেটা প্রথমে শুরুতেই তুমি বললে, দেয়ার আর টু থিংস, জিনোমিক্স অ্যান্ড প্রোটিওমিক্স। The thing is that genomics of a body is constant. Whenever we talk about genomics, it is actually constant because the gene does not alter. Whatever gene you have in your body, in every cell you have the same genome. And though you are small, তুমি ছোট থাকো কি তুমি ইয়াং হও কি তুমি অ্যাডাল্ট হও কি তুমি বুড়ো হয়ে যাও, the genome is constant. জিনোমটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, ওটা যেমন আছে তেমনই থাকছে। Whereas proteomics is not constant at all. It is not constant. What happens? You have a protein and the proteins are, there is diversification in the protein action. What kind of diversification? For example, there are few proteins. For example, melatonin. Melatonin is one of the protein that is only secreted at night. Why at night? As the light intensity outside gets down, as the light intensity gets lessened and lessened, the particular melatonin protein secretion increases, and this particular protein helps us to sleep. That induces the sleepiness in our body. That is why doctors and everyone always say that before going to bed we should avoid seeing the laptop or avoid mobiles. Why? Because the light entering from laptop and mobiles are also light. The body does not distinguish the light from sun or light from the laptop or mobile or TV. It understands light. So if there is light, then the body knows that there is light outside, so it inhibits the production of melatonin. And if there is not enough melatonin, then people are not able to sleep soundly. So the sleep cycle changes. This is not a particular protein. There are a lot of different protein like this. There is BAL1 protein, there is clock protein, and these protein are also connected to the immune system of our body. They are also connected to the immunity of our body. Okay, so you see that a particular protein, so the proteomics is actually changing from time to time.
And the proteomics Hmm. also changes from cell to cell, because the type Hmm. of protein that you have in your lung cell is completely different than the type of protein that you have in your liver cell. Actually, if Hmm. someone gets some, suppose you want to perform a liver function test, then obviously people Hmm. measures bilirubin, biliverdin, this kind of things. Why? Because those are specific in liver. You are not going to Hmm. find bilirubin, biliverdin in the lungs. Okay, Hmm. so you see the Hmm. proteomics changes. So that is why whenever you have to work, you have to make sure that the time of isolation of the sample is constant. Okay. Now, in general, this entire proteomics is divided into three domains. First, we have the expression proteomics. Now, as the name suggests, the expression proteomics deals with expression of a particular protein. How much that particular protein is expressed, where it is expressed. Because as I have told you that there are different proteins that are present in different parts of our body, in different positions in different cells. So there are few proteins that are expressed at a particular cell line. There are few proteins that are expressed at a particular other cell types. Okay. So this is the expression proteomics, which deals with the expression of a particular cell. The other domain, the interaction proteomics or interaction bioinformatics, that part deals with the interaction of the proteins, because we know that proteins to work, they have to interact with other proteins or other molecules. Other molecule means DNA or other different hormones, or though hormones are protein also, because all the interactions, if the proteins, because proteins relay the information via interaction, they relay the information via interaction. So whenever you have an interaction, what kind of interactions are there? Is it a hydrogen bond interaction? Is it a polar interaction? Is it an electrostatic interaction? Is it a van der Waals interaction? What kind of interactions do we have? This particular part deals with the interaction proteomics or interaction bioinformatics. Whereas the third part in which we are going to focus is the structural bioinformatics domain, or the structural proteomics part, in which Hmm. we talk or we deal with the modeling of a particular protein, the structure of a particular protein, Hmm. where we identify and deduce the structure of a particular protein. Okay. Now, obviously, there are a lot of different problems that are associated with proteomics. What kind of problems? As I have simply tell you that I have already told you that the genomics of a system is constant, but the proteomics is different. It is not constant. So suppose you have isolated the proteomics or the protein sample from a particular cell at 12 p.m. The next day, you want to repeat the experiment and you have isolated the sample at 6 p.m. Now, if the time changes, so does the concentration of proteins and the type of proteins also change. So the type of protein that you are going to find at 12 p.m. is going to be different from the type of protein that you are going to find at 6 p.m. So that is one of the very great problems. So that is why whenever working with proteomics and all, always make sure that you isolate the samples at a particular time of a day. If it is 12 p.m., the next day it should be 12 p.m. or at least 12:30 p.m., अच्छा. not more than that. अच्छा. Okay. And again, the type of cell that you are using, because there are a lot of, suppose if we simply talk about breast cancer cell, now there are different type of breast cancer cell. We have MDMB231, we have HeLa cells, Vaccine. you have MCF cells, yes, different type of cells. But Hmm. the type of proteins present in these different cell lines are also different. Hmm. So whenever you are following up a particular experiment, make sure you are maintaining the same set of cell line for your expression of the proteins. Or that, because proteomics means study of the entire protein. So if any protein changes, we are going to take it as a result of drug treatment or everything, but that is not the case. Proteomics might change for the time. Okay. Again, sometime Hmm. what happens is that you know that due to from where does the protein comes? Amino acids chain. Amino acid chain. Yes, that is how proteins are made up of. But from where Hmm. does proteins come? RNA, right? mRNA? RNA. mRNA. mRNA, right? mRNA. So now you know that the proteomics or protein isolation is a little bit hectic job. Okay, there's a hectic job.
So rather than deducing the proteins, some researcher what they try to do, they try to analyze the mRNA content of a particular cell line, because from mRNA the proteins are coming. So if I have, Hmm. suppose if I isolate 100 mRNA, I am sure that Hmm. I am going to find 100 proteins, right? But that is not the case. Sometimes you see, where if you have 100 mRNA, you are going to find, sometimes you are going to find 500 proteins, sometimes you are going to find 200 proteins. So why is this change? Why is the amount of protein does not always correspond to the amount of mRNA? আচ্ছা। কেন হয়? মানে আমি 100টা mRNA নিলাম, দেখলাম যে আমার 400টা প্রোটিন হয়ে গেল, 100টা প্রোটিনের জায়গায় 400টা প্রোটিন। এরকম কেন হচ্ছে? যেহেতু স্যার মানে একই এমআরএনএ অনেকগুলো প্রোটিনকে কোড করে, তাই। ভেরি গুড। কি বলা হয় এটাকে? Alternative splicing. অল্টারনেটিভ স্প্লাইসিং। Okay. Due to alternative splicing, a single mRNA sometimes gives rise to multiple proteins. So that is why it is, one should not always correspond the amount of RNA with the amount of proteins. There sometimes there is lack of correlation between that particular. Okay. So that one should also keep this in mind, that the mRNA content is always not going to match up with the protein content due to this alternative splicing. Okay. And sometimes what happens, the proteins also, another proteins, generally the proteins are produced in our body, but they are not in an activated form. So sometimes they need some other modifications, and these are termed as post-translational modifications. These post-translational modifications are found in the protein because these modifications either activate a protein or they deactivate a protein. For example, phosphorylation is one of the very important tool to activate proteins. Sometimes you might find an unphosphorylated protein as an inactive protein, and once that particular inactive protein is phosphorylated, it becomes activated. So suppose in a particular body you are finding, suppose let's talk about VGF protein. Suppose you have VGF protein and you're finding that now generally what happens, higher amount of VGF protein always corresponds to cancer. Okay, if there is cancer, people generally finds that the amount of VGF is very high, higher than the normal amount. But the VGF protein is just an example, the VGF does not activate, but the VGF protein sometimes needs to get activated by phosphorylation. So even if you have a higher amount of VEGF in your body, but if it is unphosphorylated, if it is not phosphorylated, then obviously it is not a concern because that particular protein is inactive. The only way to check whether that particular cancer is happening due to VEGF is to check the phosphorylated VEGF. If the amount, what amount of phosphorylated VEGF is present in the body. Similarly, there are a lot of different proteins which due to this, which gets activated due to this phosphorylation. So unphosphorylated protein is not going to cause any harm in your body because they are not active. Okay. So these are the little problems that are generally associated with the proteomics part whenever we talk about. Okay. Very good. Okay. So now we're going to talk about this particular structural proteomics part. So what is structural proteomics? As I have already discussed, that structural proteomics deals with structure of a particular molecular structure of a particular protein, right? But why are we not solving the structure of protein experimentally? মানে স্ট্রাকচারাল প্রোটিনগুলোকে এক্সপেরিমেন্টে কেন নেওয়া হয় না? না, মানে আমি একটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার এক্সপেরিমেন্টালি কেন ডিটারমাইন করছি না, আমি মডেল করছি কেন? তার আগে জানা উচিত। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলুন।
মানে যেহেতু কেমিক্যাল রিয়াকশন যেহেতু হয় ওখানে কোভ্যালেন্ট বন্ড, তারপর নন কোভ্যালেন্ট বন্ড, তারপরে লন্ডন ডিসপারসিভ অ্যাকশন, এগুলো যে এই অ্যাকশন গুলো যে করে, আমরা যদি পুরো ফর্মে মানে কি বলবো কেমিক্যাল ফর্মে যদি আমরা না দেখতে পাই, তাহলে কি করে বুঝবো যে কিভাবে মানে কেমিক্যাল রিয়াকশনটা কিভাবে হচ্ছে? না, আমি তো কোনো ধরো এখানে কেমিক্যাল রিয়াকশন দেখবো না, আমি তো জাস্ট একটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার দেখতে চাইছি। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট, first tell me what are the different experiments used for protein structuring or DNA structuring? What are the different type of experiments used for protein identification of a protein or DNA structure or RNA structure? মেসেনসন-স্টাহল এক্সপেরিমেন্ট, মেসেনসন-স্টাহল এইগুলো তো ছিল। না না না, মেসেনসন স্টাইল এক্সপেরিমেন্টটা কি? মনে পড়ছে না, সেই বিএসসি পড়া হয়। না না, ওটা স্ট্রাকচার বোঝা যায় না। আপনি বলুন একটু। Generally there are three experiments for protein structuring or DNA structure or RNA structuring. That is X-ray crystallography, then we have NMR spectroscopy, and then we have electron microscopy, cryo-EM. Okay, these three are generally the experiments that one utilizes for structuring either a protein or a DNA or RNA. But sometimes this is not enough. Why? Because for structuring of a protein, to deduce the structure of protein, one has to purify the protein, and not in a small quantity. First you have to purify the protein, and second you have to purify the protein in high quantity. Even if you are able to purify the protein, but the protein concentration is not high enough, then also you are not going to, or you will fail to structure that particular protein. Okay, and sometimes there are some proteins which are really difficult to purify. For example, the cell membrane proteins. The cell membrane proteins are really difficult to purify. There are several nuclear proteins which are also really difficult to purify. Okay, so first of all, the purification is a problem. People are not finding enough time, or not finding, and even if they are able to purify, they are not able to purify in high concentration. They are not able to purify in high concentration. So these are the general two problems, and that is why people, rather than purifying the protein, they are trying to model the protein. Okay, now whenever we try to model a protein, what do we get? So modeling means finding out the 3D structure of a particular protein, the 3D structure. Now, how are we going to know the 3D structure of a particular protein? For example, suppose if I simply give you a gene of a person, the entire genomic of a person, will you be able to tell how that person is going to look like? No, it's not possible. So how do we do it? But the thing is, it will be possible. I think after 50 to 60 years, it will be possible, provided we know the other answer. There are other questions that need to be answered. What type of molecule, or what's the expression type, what thing is, these are different type of things that we should answer, we should get before we can model that particular thing. So for protein structuring, what we have is that we only have the sequence of the protein. So depending on the sequence, we are able, from a 2D, we only have a 1D structure on the sequence of the protein. So from that particular sequence, we have to model the 3D structure of a protein. This is protein modeling. Okay. Now for this, people have developed several algorithms. They have several mathematical models which are fed into that particular program, and that program then runs them, find out to deduce that particular 3D structure. Now so there is one basic rule for protein 3D structuring. What is the basic rule? The basic rule is the SAR rule.
structure activity relationship. What is SAR? What is structure activity relationship? স্যার বলুন। কি শুনে কি মনে হচ্ছে? What is structure activity relationship? মানে ওই প্রোটিন প্রোটিন বলছি যে হ্যাঁ প্রোটিন মলিকিউল গুলোর মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাকশন সেই রিঅ্যাকশনটাকে কি বোঝানো হচ্ছে? না, SAR means if two molecules share same structure, they are going to have same activity, and if two molecules have same activity, they are going to have same structure. This is structure activity relationship. Okay, If two molecules share same similar structure and structure, same activity. yes, similar structure, then they are going to have similar activity, and vice versa. If two molecules have similar activity, they are going to have similar structure. ওকে, মানে যদি কেউ একটা জেনারেলি কি হয়, তুমি এটা নর্মাল লাইফেও দেখতে পাবে, ধরো কেউ যদি পুলিশ হয়, তো নর্মালি কেউ কিন্তু পুলিশকে দেখলেই বুঝতে পারবে এই লোকটা পুলিশ, বিকজ মোটামুট সমস্ত যে কোনো পুলিশেরই হাব ভাব কথাবার্তার ভঙ্গি একরকম। আবার যে কোনো ফ্যাকাল্টি, যে কোনো একাডেমিক পার্সন, they are also a similar type because they are engaged in a similar type of profession, right? And in the protein world too, because everything that the protein does, it does with its structure, because to function a protein has to interact with another protein. And how are they going to interact? They are going to interact with the help of their structure. So this is the structure activity relationship. So before diving more into how the structure is solved and all, we have to know about the components of protein. So how are the proteins made up of? Amino acids. Amino acids, very good. So now in general there are 20 amino acids, right? There are naturally 20 amino acids, and every amino acid is different from one another, and they also have different side chains. Side chain. So physically and chemically all the amino acids are different, but still there are some uniting factors. What kind of uniting factors? So we have grouped these amino acids into bolo carboxyl group or nitro group, NH2 by NH3. Yeah, that is there. So not that group, I'm talking about the side chain, the R group. Okay. And these proteins are further classified into different, according to the side chain they are also classified. For example, there are a type of amino acids which have charged side chain. Some of them are positively charged side chain, some of them have negatively charged side chain. Okay. Again, there are some amino acids which have polar uncharged side chains, and few of the amino acids that have the hydrophobic side chains. But there are some special cases, the glycine, proline and cysteine, which have unique side chains. Why unique? Because cysteine is the only protein, or only amino acid that is able to participate in a disulfide bond formation using this particular SH group. Using this SH group, it is able to participate in a disulfide bond formation, which none of the other amino acids could do. Whereas glycine, it does not have a side chain. It only has a hydrogen in place of these other R groups. Okay, it only has a side chain, only hydrogen. And since it does not have a side chain, what is the problem? The problem is that it is highly flexible. It is so small molecule that it is highly flexible. Whereas the proline, now there is some common feature from every amino acid. The common feature is that the thing that you have told just a little bit earlier. They have a carboxylic group and they have a amide group, right? Amide group. Yeah. But proline is the only amino acid which does not have a free amide group. Only amino acid which does not have a free amide group. Okay? And as a result, it fails to participate in hydrogen bond formation. Okay. So these particular chemical and physical characteristics of amino acids are actually
utilized in protein structure formation or protein structure modeling. Okay. So whenever we are talking about protein structure, you have to understand the protein structure. There are 4 levels of protein structure. First, we have a primary structure. What is primary structure? Primary structure is simply the alpha amino, helix. amino acid. No, Oh, not sorry, alpha sorry, helix. amino acids. হ্যাঁ Amino শুধু acid ওই sequence ইয়ে connected by one another with the help of peptide bond, right? পেপটাইড। হ্যাঁ পেপটাইড বন্ড দিয়ে একটা পুরো অ্যামাইনো অ্যাসিড যারা কানেক্টেড থাকে একে অপরের সাথে, সেটাই হচ্ছে আমার প্রাইমারি স্ট্রাকচার, স্টার্টিং ফ্রম N terminal to C terminal. Okay. Now the next higher order structure is the secondary structure. What is this? Now this primary structure, we could see that there are free amide group and free carboxylic group, and we know that carboxylic group, the OH, that's specifically the oxygen and the স্যার nitrogen. একটু বাংলায় বলবেন, হ্যাঁ একটু বাংলায় বলবেন স্যার। আচ্ছা, একটু ইংলিশে বলি তারপরে বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, আসলে বাংলায় অত ওকে ওকে বেশি ফ্লুয়েন্ট নই। হ্যাঁ, এই টার্মগুলো। You see that this carboxylic acid as an amide group that we have, the OH, হাইড্রোজেন বন্ড কারা করে? ওই তো ওটার একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের COOH মানে কার্বক্সিল গ্রুপের সাথে আরেকটা অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামাইন গ্রুপ, যেটা না, মানে আমি বলতে চাইছি এমনি NH2। নর্মালি কোন কোন অ্যামাইন, কোন কোন কি বলে ওটাকে, কোন কোন অ্যাটমস পার্টিসিপেট করে হাইড্রোজেন বন্ডে? ওই তো একটা প্রোটিনের না, ইন জল বের জেনারেল। করে দেয়, মানে in general, একটা জল বেরিয়ে যায়, একটা জলের অণু না না বেরিয়ে না, যায় আমি পেপটাইড বন্ডে। প্রোটিনের ক্ষেত্রে বলছি না। আমি কোন কোন অ্যাটমস নর্মালি কোন কোন অ্যাটম হাইড্রোজেন বন্ড করে? নাইট্রোজেন, ইয়েস। অক্সিজেন, আর কার্বন। কার্বন করে না। না কার্বন, সালফার, না। নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনই করে। আর ফ্লোরিন। ওকে, আর ফ্লুরিন। fluorine. These 3 atoms can participate in hydrogen bond. Okay. So generally what happens is that you see this carboxylic group of one molecule, what happens, it simply starts to form the hydrogen bond with the amide group, the NH2 and CO. And whenever such hydrogen bonds can form, but there's a difference in hydrogen bond formation. What? If we find I2I plus 3 or I2I plus 4 connection. Now what is I2I plus 3? মানে আমি যদি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে I ধরি, if the first amino acid is I, then I2I, next amino acid is I2I plus 1, তারপরেরটা I2I plus 2, তারপরেরটা হচ্ছে I2I plus I plus 3, I plus 4, right? So if there is hydrogen bond formation between I and I2, I plus 3 and I2, I plus 4, then what happens? Then we get to see the alpha helical structure. Okay. We get to see alpha helical structure. On the other hand, when we have I2, I plus 5 connections and we have intra-chain hydrogen bond, then we get to see the beta sheet structures. ঠিক আছে, তখন আমরা দেখি বিটা শীট স্ট্রাকচার হয়। মানে বিটা হলে স্যার ইন্টার কানেকশন হয়। হ্যাঁ, ইন্টারচেন হবে, ইন্ট্রাচেন হবে, তোমার ইন্টারচেন হবে প্লাস তোমার I2, I plus 5 কানেকশন। ওকে, now when several of the entire protein is not alpha helix, the entire protein is beta sheet. Some part of the protein is alpha helix, some part of the protein is beta sheet. But when several such domains again make connection with one another, then we get the tertiary structure. So this is suppose one part, this is another domain, this is another domain, this is another domain. When several such domain connects to one another, then we get the tertiary structure of a protein. And when several such tertiary structure binds to one another, then we get the quaternary structure. Now in this particular picture, the quaternary structure is of hemoglobin. Okay, this is a hemoglobin molecule which has a quaternary structure because it is made up of 2 alpha chain and 2 beta chain. Okay.
Now the thing is that suppose we have modeled the protein. So this is the protein, the different amino acid of a protein, and simply when we model the protein, what happens? We're going to find out that yes, this is the primary sequence. This is the primary structure. So once we model the protein, we are going to get this 3D structure or the tertiary structure of the protein. These are the alpha helix, and these arrows are the beta sheet. Okay, whereas Beta sheet. Yeah. this region which is not anything, these are loops. These are known as loops, and loops don't have any proper structure. Okay, they don't have any proper structure. এটা দড়ির মতো, একটা দড়ির কি কোনো স্ট্রাকচার হয়? তাকে তুমি যেভাবে রাখবে সে সেভাবেই থাকবে। ওকে, তার কোনো প্রপার স্ট্রাকচারিং নেই। Now the question is, how are we going to know that if we have modeled the protein properly or not? মানে একটু বাংলায় বলুন স্যার, কি বলছেন? মানে আমি একটা প্রোটিনকে মডেল যে করেছি, আমি বুঝবো কি করে যে আমি ঠিকঠাক মডেল করলাম কিনা? যদি আলফা হেলিক্স, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। না ঠিক হবে না, আপনি বলুন। আচ্ছা, তো সেইটা জানার জন্য আমাদের আরেকটু প্রোটিনের ব্যাপারে ডিটেইলে জানতে হবে। তো কি? Now see, in the protein, as we have talked about the peptide bond and all, now there are different other bonds as well. So the bond between carbon and C alpha, bond between C and C alpha is known as psi bond. Psi bond. The bond between N and C alpha is known as psi bond. Very good. And the bond between N and C is known as omega bond. Okay. Now theoretically, phi and psi can have any angle that they want. Theoretically, it is possible to have any angle between phi and psi. Phi and psi can assume any angle. Theoretically, it is possible. But practically, it is not. আর একটু যা তুমি নাম বলে রামাচন্দ্রন, this is the Ramachandran plot. What he did, he took the phi and psi angle. This is the phi and this is the psi. He took the phi and psi angle of all the proteins that he could see, and he plotted those angles, and he found out that they are not occupying every region. All the phi psi angles are concentrated into a few particular areas, which is known as allowed regions, which is this red spot. ও যখন প্রত্যেকটা phi psi কে নিয়ে দেখলো যে গোটা প্লটের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার জায়গায় ওরা একটা কোনো পার্টিকুলার জায়গাতে কনসেন্ট্রেটেড থাকছে, আর এই রিজিয়ন গুলোকে বলা হয় অ্যালাউড রিজিয়ন। বাদ বাকি ব্ল্যাক রিজিয়নটাকে বলা হয় ডিসঅ্যালাউড। ওকে, ডিসঅ্যালাউড রিজিয়ন। Now if it is alpha helix, then obviously the point is going to form here. If you have a molecule which is form of antiparallel beta sheet, then you're going to find out all the phi psi angles over here. Simple, a parallel beta sheet is present over here. A 310 helix or the left-handed alpha helix is present over here. এর বাইরে কোনো অ্যাঙ্গেল থাকা মানে সেটা মানে protein is not properly folded. A properly folded protein is not going to have the phi psi angles in the disallowed region. If you find any angle in the disallowed region, that means the protein is not properly folded, or folding the proper hoyni. Correct? Okay. So এইটাই আমরা পরে অ্যানালিসিস করব, বাট there is also always an exception. সব সময় এক্সেপশন থাকে, সেটা কি সেটা পরেই আমরা জানব। ঠিক আছে, every rule has exception. What are the exceptions that we're going to discuss later? Okay. So now a particular paradox, a Levinthal paradox. Okay, it's just a thought experiment. Now obviously, as I've told you, that there are, suppose simply think of a protein with 100 peptide bonds. If there is 100 peptide bonds, then that means there are 101 amino acids, right? Amino acids. If there is 100 amino acids, that means there will be 99 peptide bonds, right? Now simply think, for one peptide bond we have one phi, one psi, right? So for 200 or 100, bolo.
আরেকবার বলুন এটা স্যার কি বলতে চাইছেন? মানে একটা পেপটাইডে কটা থাকে? একটা পেপটাইডে আমার একটা ফাই একটা সাই থাকবে। আচ্ছা। একটা পেপটাইড বন্ডে একটা ফাই একটা সাই থাকবে, রাইট? হুম। তো আমার যদি 100টা পেপটাইড বন্ড থাকে তাহলে আমার কটা হবে? দেয়ার উইল বি 200 ফাই and 200 সাই। তাই, হ্যাঁ। Now let's assume now in this particular plot we can see that the phi psi can avail any bond that they want. It can be 180 degree, it can be 160 degree, it can be 150, it can be 151, 152, 153. It can be anything, any random number, right? যতটা allowed region এর মধ্যে আমি যা ইচ্ছে নাম্বার হতে পারে, আমার phi psi ভ্যালু যা ইচ্ছে হতে পারে। So let's just assume that there are 3 states for each of the 200 phi psi angles. Just 3 states. যে কোনো 3টে অ্যাঙ্গেল নিতে পারে। সাপোজ 120, 150, 180 এই 3টে অ্যাঙ্গেলই নিতে পারে ফর দিস এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, যদি অনলি 3টে অ্যাঙ্গেলও নিতে পারে তাহলেও আমার কটা কনফার্মেশনস হয়? It will be 3 to the power 200 conformations. That means 10 to the power 95 conformations that a particular protein can assume. আর যদি আমরা ভাবি যে দ্যাট একটা স্যাম্পল 1 সেকেন্ডে তোমার ফোল্ড করে, তাহলেও আমরা দেখব 10 to the power 95 কনফার্মেশনস যেতে একটা প্রোটিনের যে টাইম লাগবে সেইটা আমাদের ইউনিভার্সের টাইমের চেয়ে 60 গুণ বেশি। But protein folds in milliseconds to seconds. So how does So the protein conformation মানেটা কি স্যার? Conformations মানে different structures. For example, you are sitting, I don't know what you are, suppose you are sitting in bed right now. Okay, so if you are sitting in bed right now, you have a different conformation, you have a particular conformation of your body. Suppose you are sitting on a chair, then it will be a different conformation. Suppose you are walking, then it will be a different conformation. Different conformation. Similarly, protein also has multiple conformations. Okay. আমি হাতটাকে উপরে রাখতে পারি, আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি, পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি, আমি যেমন ইচ্ছে বসে থাকতে পারি, সেইগুলো হবে আমার কনফার্মেশন। সিমিলারলি প্রোটিন ক্যান অলসো অ্যাজিউম মেনি ডিফারেন্ট কনফার্মেশন, ওকে, ফর প্রপার ফোল্ডিং। তো এটাই হচ্ছে, বাট একটা প্রোটিন জেনারেলি মিলি সেকেন্ড টু সেকেন্ডে ফোল্ড করে, বাট সবকটা করতে গেলে ওর লাগছে এত টাইম, তাহলে এটাই তো প্যারাডক্স, হচ্ছে কি করে? So to understand how the protein actually folds, we develop this folding funnel. Okay, so what is this folding funnel? This is simply like a proper funnel that we use at home. The only distinguishing factor is when the protein is present at the top, then it has a huge amount of energy and it is in 100% unfolded form. কি বললাম? যখন এই ফানেলের ওপরে, একদম ওপরে আমার প্রোটিনটা আছে, তখন প্রোটিনের মধ্যে এনার্জিটা প্রচন্ড বেশি থাকে, আর ওটা থাকে 100% আনফোল্ডেড কনফর্মেশন, 100% আনফোল্ডিং এ থাকে। And as the protein starts to gradually come down from the slope to this funnel, to the bottom of the funnel, the protein starts to fold and the energy starts to decrease. And as the protein reaches the bottom, the protein is in a 100% folded conformation and there is zero energy in the protein. Not zero, but energetically it is in a minimized conformation. Energetically it is in a minimized conformation. Clear? Okay. যখন মানে একদম ফানেলের যখন উপরে থাকছে তখন এনার্জি কনসেন্ট্রেশন 100%, যখন ফানেলের একদম নিচে থাকছে তখন 100% না, এনার্জিটাকে বলতে হবে হাইয়েস্ট এনার্জি, হাইয়েস্ট এনার্জি। ওকে, আর 100% আনফোল্ডেড কনফর্মেশন। ওকে, okay. Now the thing is, how does the protein fold? As soon as the protein starts to jump from this folding funnel, what happens is that, as I've told you, there are different type of amino acid, right? Different type of amino acid. Now, what is the medium that the protein is present in our body? In our body, what is the surrounding medium in which the protein is present?
জল তো আমাদের বডিতে ম্যাক্সিমাম কি থাকে, জল। হ্যাঁ তার মানে প্রোটিনটা জলে আছে, তাই তো। হ্যাঁ এইবারে জলে যখন আছে তখন কি হয়, দ্য প্রোটিন অল ইজ কম্পোজড অফ হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। ওকে, হুম হুম নাও দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট দ্য প্রোটিন ডাজ, হাইড্রোফোবিক কথাটার মানে কি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই একদম হাইড্রোফোবিক? জলকে ভয় পায়, জলকে জলকে ভয় ভয় পায়, পায়, water haters. So as soon as ওয়াটার the হেটার্স। protein starts to fold, what happens? It hides away all the hydrophobic groups or the non-polar groups away from water. They are buried inside. Okay? They are buried inside. আরেকবার হ্যাঁ বলো। আরেকবার একটু স্যার বাংলায় বলুন ব্যাপারটা। হ্যাঁ, যখনই প্রোটিনটা যখনই ফোল্ডিং ফানেলে যখন প্রোটিনটা যখনই ফোল্ড করতে শুরু করে, প্রথম স্টেপটা হচ্ছে ওর যত রকম ওর হাইড্রোফোবিক গ্রুপ আছে সেটাকেও নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় ডিপলি, মানে কেন্দ্রের দিকে নিয়ে নেয়। হ্যাঁ, নিজের সেন্টারের মানে দিকে নিয়ে নিজের নেয়, হ্যাঁ 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 নিজের ভেতরেই নেয়। মানে সিম্পলি টু সে দ্যাট ইফ আওয়ার বডি, আমার স্কিনটা যদি হাইড্রোফিলিক হয়, দেন দ্য স্টোম্যাক ইজ হাইড্রোফোবিক, ঠিক আছে, ওটা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ওকে নিল, সর্ট অফ পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নিল, so as to hide away from the water, because hydrophobic groups are water haters and hydrophilic groups are water lovers. So hydrophilic molecule comes outside and hydrophobic molecule goes inside. Okay, ওকে that is the first step, and that's how the protein folding occurs. But this is not right. Why? Because it is seen in several proteins that there are several hydrophobic groups that are present outside. Most of the hydrophobic groups are present inside, obviously they are buried away, but there are several hydrophobic groups that are present outside. So this is not the correct version. So this is the correct version. What happens? So obviously the protein is an unfolded conformation. So as soon as the protein drops and comes to this, now this, when the protein is present at the top, this is known as, energetically this is known as global maxima. Okay, and when the protein is at the bottom, this is known as global minima. Clear? Global maxima, global minima. So when the protein is present at global maxima, as soon as it starts down the folding funnel, the protein starts to move away the hydrophobic entity inside, it buries away the hydrophobic entity inside, but soon it finds out that this is not right. There are several hydrophobic groups that need to come outside, and there are few hydrophilic elements that need to go inside. So what happens? Then it again, this is the local minima. This is a local minima. So the protein again starts to climb up the hill. That means it again starts to gain energy so as to break the bond formation. ওটা কি হয়, আরো এনার্জি গেইন করে যেই যেই বন্ডগুলো ভুল ফর্ম হয়েছিল সেইগুলোকে ভাঙতে শুরু করে। এনার্জি গেইন না করলে তো বন্ড ভাঙবে না। তো সেই এনার্জি গেইন করে ও কি করলো, কিছু কিছু বন্ড ভেঙে দিল, and it reaches the local maxima, like this position, local maxima, and again it starts to climb down the hill to reach the local minima 2. লোকাল মিনিমা 2 তে গিয়ে কি হলো, আরো প্রপার বন্ড ফর্মেশন হলো, বাট সেখানে কি দেখা গেল যে আরো হয়তো আমার 2-3টে বন্ড ফর্মেশন ভুল হয়েছে। সো again it starts to climb up the hill for to gain energy so as to break the bond and form new bond. So like this it climbs up the hill, it reaches several local maxima and local minima, and until it reaches the global minima, where the protein is folded properly and energetically it is at the minimized form. And while doing so, there are other forces that play a role. Those are generally electrostatic interaction, hydrophobic interaction, van der Waals interaction, these kind of interactions. Okay, so this is how a protein generally folds in our body, and this is the system that all the modeling software mimics. যে কোনো মডেলিং সফটওয়্যার এগুলোকেই মিমিক করে, ঠিক আছে। Now there are generally different type of folding in a particular protein.
What, for example, suppose today if I give you, suppose if I ask you to draw an animal, okay, suppose I am asking you to draw an animal. Now you are going to ask, say, sir, what kind of animal? Now I might say that draw an animal XC. So you might say that what is XC? I have never seen that animal. So if you have never seen the animal, will it be possible for you to draw? তুমি একটা জন্তু কখনো না দেখলে সেটাকে আঁকতে পারবে? সম্ভব না। সম্ভব নয়, রাইট? সো টু ফোল্ড সিমিলারলি আমি যখনই একটা মডেলিং করব, when I try to model a protein, যখনই আমি কোনো একটা মডেলিং করব, আমাকে একটা রেফারেন্স স্ট্রাকচার দেখতে হবে। We have to look at a reference structure to see how a protein looks like. So those reference structures are found in the RCSB PDB website. There are several protein molecules whose structures are experimentally determined. There are many molecules, protein molecules, which are experimentally determined. Okay? And all those proteins, there is a database which harbors all those protein structure, and that is RCSB PDB website. Okay? This is the database where all the proteins are present. See, this is the biological macromolecule structure. Okay. So this is the database where every time a particular protein structure is solved, mind it, experimentally. If it is solved, it is deposited into this particular database. Okay. For example, let me show you. So this is one of the protein. Okay. This is one of the protein whose structure I have determined. This is a plant-derived insulin that I have solved the structure of this particular molecule using NMR spectroscopy. So see, I have determined this structure. So I have solved this structure by using NMR. So whenever you determine a structure, a protein, you have to simply dump it here. You have to upload that molecule over here so that other people can actually look at this particular structure and they can download it. Okay. So we're going to talk about this particular database later. So that particular database harbors all the codes. এবারে কি হয়, suppose I am uploading a particular protein structure, যেই সিকোয়েন্স আমি একটা নতুন প্রোটিন সিকোয়েন্স পেয়েছি যেটাকে আমি আজকে একটা স্ট্রাকচার করার জন্য আমি একটা প্রোগ্রামে দিচ্ছি। এবার যেই প্রোগ্রামে আমি দেব তখন আমার কি হতে পারে, হতে পারে এমন একটা জিনিস যে আমার হয়তো এই প্রোটিনটা আমার ফার্স্ট অফ অল কোথাও নেই, এটা হতে পারে যে এইরকম স্ট্রাকচার পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, হতে পারে। সেই রকম স্ট্রাকচার হলে কি হবে, আমি কি ওইগুলো আরসিএসবি পিডিবিতে পাবো? না, পাবো না, because none of there is no similar protein that is present like that. So we are not going to find that in the RCSB PDB website. So for that we have to solve the structure by ab initio modeling. Second, what we have a homology model. What is that? Sometimes you might find a particular protein which have other homologous proteins. Now what is homologous protein? What is homology? সেম কনফিগারেশনে আছে। Same configuration na, similar structure. Okay. Now can you give me an example of a homolog protein? There are two proteins, very easy, hexokinase and glucokinase. Okay. They are homologous to one another. and Glucokinase. Okay. অনেক আছে. This is one of the example. So what happens is that, what is homologous protein? Homologous protein means when two proteins share similar structure or similar sequence. Now obviously if it is a similar sequence, they are going to have similar structure. Now the homology can be anything. Two proteins can share 80% homology, two proteins can share 90% homology, two proteins can share 60% homology. তার মানে কি, মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে স্ট্রাকচারাল সিমিলারনেস। সাপোজ ইফ সামওয়ান লুকস অ্যাট মি, দে অটোমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই মি অ্যাজ আ
son of my father, they automatically know that you are son of Kim Banerjee. Why? Because I look like my father. I look like my father. Because now there are few people who look exactly like their father. There are few who look exactly like their mother, or there are few who which look somewhat similar to their father and mother. হয়তো চোখের কাজটা সিমিলার, হাঁটা চলা, হাত ধরন ধারণ সিমিলার. So the similarity can be 80%, it can be 90%, it can be 60%. Now if there are similarity, what is the utility? Now if I already have a structure or homologous protein present in the RCSB database that looks exactly like my target protein, then I can use and manipulate that protein for my structure prediction. আমি সেটাকে ইউজ করে আমি আমার প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিক্ট করতে পারবো, রাইট? তার সেটার ছাঁচে ফেলে আমি আমার স্ট্রাকচার বানিয়ে নেব. হোমোলজি দু রকম হয়, ইজি হোমোলজি, হার্ড হোমোলজি. ইজি হোমোলজি মিনস that particular protein has a homologous protein in PDB, and hard homology means they have a distance homologous protein. Distance homologous protein means they are not directly same family protein, no, a little bit different. For example, a cousins, আমার আর আমার দিদির মধ্যে immediate sister, we look alike, but we also have some similarity between with our cousin, but the greater the relationship, I mean the farther the relationship, the less we look alike, right? And the third is the fold recognition target, where we have similar molecule in the PDB. So whenever we upload a structure, we try to see a molecule, we generally see that yes, these two molecules, they have same structure, and if they have same structure, then we can use those solved or experimentally determined structure that are present in the RCG PDB as the reference structure to model our protein. And if we have a reference structure, that is much more better. Okay, that is much more better. Clear? Okay, কোনো question? নেক্সট দিন করি স্যার, হ্যাঁ বলছি পড়ে নেক্সট দিন করি স্যার. ওকে, শিওর শিওর. এইটাই হচ্ছে মেজর হোমোলজি, যে আমি কোন জায়গা থেকে হোমোলজিটা বার করব. এবারে হচ্ছে আমি হোমোলজি ধরো পেলাম না, suppose there is no homology, then how do we model the protein? Then we use the physical and chemical nature of the amino acid to model the protein. For example, what? There are few amino acids that have higher alpha helix forming propensity. Which amino acid? The malic amino acid. That means methionine, alanine, leucine, glutamine, and lysine. Okay, these 5 amino acids, they have high alpha helix forming propensity. That means if there is a particular domain which is rich in malic, which is rich in methionine, alanine, or leucine, glutamate, or lysine, that particular domain is going to form alpha helical structure. That particular domain is going to form alpha helix. Okay, but 2 amino acids, proline and glycine, they are known as helix breaker. Why? Because first of all, proline does not have a free amide group. Prolineর free amide group নেই, so it can't form a hydrogen bond. ওটা তাই হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে না. সেকেন্ড হচ্ছে যে গ্লাইসিনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ওটা খুবই ছোট. গ্লাইসিন ইজ রিয়েলি স্মল and it is highly flexible. হাইলি ফ্লেক্সিবল হলে কি হবে? সে কি কোনো একটা জায়গায় বেঁধে থাকতে পারবে? না, পারবে না. It is always going to flutter around. It is always going to flutter around. They are like small kid. যদি আমার বাড়িতে কখনো ছোট ছেলে থাকে, the small kid never sits at a particular place. ও একটা জায়গায় বসে না, খালি ছুটে বেড়াবে. গ্লাইসিনও তাই, ও একদম এত ছোট আর ওর সব সময় এত নড়ছে যে ও কোনো প্রপার একটা জায়গায় বসে হাইড্রোজেন বন্ড প্রপার ফর্ম করতে পারে না. কনস্ট্যান্ট হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম ব্রেকিং. This conformational flexibility breaks that particular alpha helix. Again, this particular proline also has a 30-degree kink in that particular alpha helix. ও স্ট্রাকচারটা তো অদ্ভুত. It interferes sterically with the backbone of the preceding turn, and it brings a 30-degree turn. And 30-degree turnটা যেই আনছে কি হচ্ছে, আমার হেলিক্সটা ভেঙে যাচ্ছে.
So these two molecules, if they are present in between an alpha helix, they break up the alpha helix. Similarly, there are few amino acids, that is tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and threonine, valine, isoleucine. These molecules are favored to form beta sheet strands. So if I have a particular domain which is rich in this particular amino acid, then they are going to form beta sheets. And the same goes for proline. Proline also breaks the beta sheet since it can't form the hydrogen bond, and that's why generally prolines are found at the edge of the beta sheet, because ও ফর্ম হয়েছে আর ওখানে আমার হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে গেছে। Clear? So we utilize these chemical nature of the molecule. এই কেমিক্যাল আর ফিজিক্যাল প্রপার্টি গুলোকে আমরা ইউটিলাইজ করি, এগুলোকে ইউটিলাইজ করেই আমরা প্রপার প্রোটিন মডেলিংটা করি। যে কোনো সফটওয়্যার অ্যালগোরিদম they use this chemical and physical basis. Now this is only a beginning. There is also other issues that we have to there are there, but this is the basic thing that is there. Okay, clear? Okay, very good. ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই অবধি। নেক্সট ডে আমরা কি করব? নেক্সট ডে আমরা একটা প্রোটিন নেব, নিয়ে আমরা ওটাকে মডেল করব। মডেল করে দেখবো যে কি করে মডেল করতে হয়। আমরা দু রকম মডেলিং করব, একটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার মডেলিং, একটা টারশিয়ারি স্ট্রাকচার মডেলিং। First we're going to use secondary structure modeling, then we're going to take the same thing and we're going to find out the tertiary structure. Clear? Okay sir. Okay. আর তোমার এই কাজটা হলো স্যারের? হ্যাঁ স্যার, ওটা স্যারই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে করতে হবে। টর্শন অ্যাঙ্গেলটা বুঝিয়েছিলেন যে টর্শন অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে আসছে।